Fala galera, vamos começar mais um gameplay de Horizon Zero Dawn. Bom, eu já deixei mais ou menos posicionado, né, o caminho aqui, né, a missão principal, então vamos nessa então. Deixar meu bichinho aqui, né, e vamos subir. The way to the mountain will be hard. Ferocious machines prowl every step of the climb. More corrupted. Not, but they will not tolerate humans. So what else is new? Bom, essa área aqui, né, eu não sei se eu mostrei no gameplay. Eu acho que eu já vi nela, né? Eu acho que tinha uma área de corruptores, acho que deve ser essa. Eu não sei se eu mostrei. Enfim. Então vamos lá, vamos continuar a subida. A nossa jornada, né? E não vejo a hora pro Horizon Forbidden West. Tá muito bom o jogo. Yeah, it's guarded all right. Ah, eu acho que eu não mostrei no gameplay. Ah, não mostrei não. É a área dos corruptores, né? Tem um monte aqui. Que eu falei que é um pé no saco, não mostrei não. Eu fiz em off isso. Bom, vamos lá. Bom, agora eu tô com a armadura, tanto faz como tanto fez, né? Não vai dar diferença nenhuma. Tirar essa bandeirinha aqui, né? Que a jornada é lá pra cima, é aqui, ó, né? E vamos nessa. Pegar as plantinhas, né? Só pra não ficar no vermelho. Bom, aqui tá as armadilhas dos Stalkers, né? E... na verdade era assim, né? O que tinha aqui? Um deles tava lá na ponta, pendurado ali, né? Onde que eu tô apontando. O outro estava aqui próximo, né? Dessa rocha aqui, né? E o outro estava escondidinho aqui, né? Lá pra cima. Bom, as armadilhas estão muito próximas, né? Vai dar o alarme aqui, né? Eu não tô vendo nenhum deles. Eu vou me desviar. E não só isso, tinha os vigias também aqui, né? Esse negocinho aqui vai apitar, hein? Olha lá. Tá ficando cada vez mais aceso. Isso, apitou. Valeu. Ah, foda-se. Foi. Vai no 3. É pra cima mesmo? Foi. Ficar no vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, não faz nunca as coisas aqui, né? Então vamos nessa então. Vamos se arriscar. Vamos pelas cabeças. Subidinha básica aqui, né? Temos uma tempestade de neve, né? A caminho. Isso dificulta a nossa visibilidade. Quase lá. Quase perto do topo. Estamos chegando. Tá tranquilo. Peraí, o que falta aqui? Peraí, rapidinho. Bom, só falta esse daqui, ó. De habilidade, né? Eu tô esperando ter mais um ponto. Porque aqui precisa de 3. E aí já completa isso daqui. Então vamos lá. Vamos continuar a nossa jornada. Opa! Vamos se abaixar. Tem um tigrão ali, ó. E tem uns franguinhos voadores aqui. Eu quero o tigrão primeiro, né? Pra converter ele. Eu preciso atravessar do outro lado, que é melhor, né?
Então vamos atravessar do outro lado, vamos passar batido. Ela pula por aqui, ó. Eu falei que ela pula, né? Mas não na água. Eita, Ló. Mas tudo bem. I'd have to leave something else behind. Ó, o olho vermelho tá ali, né? O vigia. Opa. Vamos devagarzinho. Opa. Chama a atenção do vigia. A gente já converte ele. E deixa o pau quebrar aí. Vai lá, vai pegar a turminha, vai. Não fica aqui não. Fica perto de mim não. Chamar esse, né? Quem sabe, né? Ele chama a atenção lá dos passarinhos. O pau quebra aqui. É, mas não perto de mim, né? Pera aí, vamos dar a volta. Isso. Coisinha de gelo pegando em mim aqui não, hein? Opa. Vamos lá, desce. Corre, deixa lá o pau quebrar. Fui. Vamos lá, vai. Isso. A gente já sobe isso daqui, escala. Tranquilo. Perfeito. Mais uma escalada, né? E agora a visibilidade ficou 0. Não dá pra ver nada aqui. Eu vou abaixado, né? Vai que tenha outra surpresa. Porque aqui também tinha o pássaro gigante aqui, né? Você tinha que enfrentar ele aqui também. Ah, não era nada complicado, né? Era fácil também. É, você ficar dando em círculos. E também ele dava umas bugadinhas. Era fácil pra acertar ele. Aí que você tem que aproveitar, né? Como eu falei, se você souber aproveitar os bugs do jogo, né? Você se dá muito bem. Eu acho que essa área aqui, se eu não me engano, né, a que eu vou agora, é aquela área que eu demonstrei que dava pra subir sem a escada. Ah, é exatamente ela mesmo. Guy's sacrifice. It did this. Cracked the inside of the mountain like it was an egg. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Bom, então vamos lá, né? Vou prosseguir o caminho aqui. É exatamente mesmo. A que eu mostrei do bug lá. Bom, agora acho que vai ter escada, né? Então agora... E também nem vou precisar pegar a bateria, né? Então...
Agora a gente vai se concentrar na missão mesmo principal. Vai, pula aqui. Pula. 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 Vai, mulher. Olha lá a escadinha ali. Lembra que não tinha escada? Agora tem, entendeu? This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed this mountain. Gaia's death, your birth. The echo plane, ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay within. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon, no one dared to come here. Except me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Então vamos nessa, então. Vamos até a porta, né? Genetic identity confirmed. Fazer o escaneamento para poder entrar. Pronto. Greetings, Dr. Sobek. You Porta are abriu. cleared to proceed. E vamos nessa. Mind your footing. Por enquanto tá tranquilo, né? E opa, o negócio tremeu aqui, né? A gente vai descer de rapel para as profundezas. Guess that's my way across. Caramba, achei que ia cair agora, hein? Nossa. Foi muito perto. It's held like this for 19 years, right? Well, Don't answer. Não, ô Aloy, o que você tá falando, caramba?
É pra cima, mulher. Oh. Deu uma travada, meu. Ficou se balançando pra um lado pro outro aí. Eita. Mas vamos lá, vai. Glad that's over. Peraí um pouquinho. Ah, tá, lá pra cima, não é aqui embaixo não, peraí. Isso, vamos subir. Vai, isso. Pulou e vamos lá. This must have been where they lived. What's left of it. Once this was all enclosed by rock and metal. Bom, tem um negocinho aqui, né? Pause o vídeo pra ler. Só que esse é áudio, né? Evacuation happens so fast. Melhor. No time to think things through. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Pake I'd be with him when he went under. But there was one last shipment of Paradiseidae zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gucks are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, I could have been there. Instead, I'm spending the rest of my Elizabeth's room. I know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us it seems a Tá, temos powerful device, but os it's 5 ficheiros, né? dangerous. E vamos lá, vamos dar uma olhada, né? Vamos aqui, ó, bloco de notas. Eu interrompi aí o que o cara tava falando, né? Olha, cadê? Ah, aqui. Tá curtinho, beleza. Próximo. Também. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Tá, peraí um pouquinho. Seria aqui em cima. Vou voltar lá um pouquinho. Deixa eu dar uma última olhada, né? Por precaução. Tá, não tem nada aqui, então vamos continuar a subida. Vai, pula. Isso. Procurar a chave, né, então. Opa, olha. Elizabeth. What is this? Só ver se não tem uns negocinhos aqui nas outras mesas, né? Tem uma porta ali que tá trancada, né? Também. E... acho que aqui não tem mais nada, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos comandos, né? Vamos acioná-lo. This is Charles Ronson.
I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed of less than 2 millimeters, but this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servo manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Antes de ir pra a porta ali, né? Peraí. Ah, tem mais aqui. Tem uma encenação aqui. Uns hologramas. She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much we... Guys, you know me. I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz, I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. Doideira, cara. was the last Ela tava com uma armadura, né? Elizabeth Sobeck. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Tá, antes de conversar com o cara, vamos ouvir o áudio aqui, né? Hell, Liz. I know you're never gonna hear this. That's not... E os outros são textos. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Ah, é áudio também. Então são dois áudios, então. Look, Liz. Achei que era, esses dois eram textos só, né? São áudios também. I'm sorry you died. If you had a home to go to, you got there first. But this monument Ronson's made to you? Kinda creepy if you ask me. Rest in peace, Liz. God knows you earned it. Look, Liz. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was dazzling. Bruising. And in the end, it killed you. Or you died for it. Different perspectives. No one could keep up with... No one could keep up with you. Live up to you. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg... I'm glad you shot down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean... Elizabeth Sobeck. There's only one. I miss you. Bom, agora vamos falar com o cara, né? Os áudios aqui tem muito texto, muita coisa, né?
Então, se eu pular também, vocês não vão entender porcaria nenhuma como é que é a história do Horizon, né? Então, tem que ter um pouco de paciência sobre isso daí. Então vamos lá. She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Dá uma porretada nele? Vou agir com inteligência. Vai, inteligência. You think she was better because she was smart. Because she designed Zero Dawn, but you missed the point. What made her great was that she was willing to sacrifice herself. For others. For everyone who would come later. No. She couldn't let her creation fail. You're confusing will for sentimentality. You're wrong. Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Tá, e vamos pra lá. Antes de ir pra lá, né? Na porta. Eu vou nessa sala aqui, ó. Tem mais áudio. Vamos ouvir, né? Hello, Margot. How are you holding up? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly gets constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all, kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimon cuckoos. What can he do? Tá, daqui, né? Vamos seguir em frente, né? Tô procurando se tem mais arquivos, né, pelo caminho. A gente sempre encontra. Tá, temos um aqui, ó. Mais um áudio. E vamos ouvir. E vamos subir. It's not pablum, Liz. It's poison. Tá, esse daqui não dá pra abrir, né? Tá trancado. Dá uma vasculhada nessa área. E vamos pra fora. There's another slip back of the crater. Looks like it survived the blast. Because it was armored. You found the control room. I'm on my way. Opa, tremeu de novo o negócio aqui, né? Eita. Não tô gostando muito disso. Vai ficar tremendo o cenário, né?
Um registro aqui, ó. Bem escondidinho, né? Mais um áudio. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's clean, it's clear. Erasure. Addition by subtraction. I can make it better, Liz. A single stroke. Make it all away. I really don't like the direction this is going. Continue. Agora tem essa claridade também, né? Tá batendo aqui. Você não consegue enxergar muito bem algumas áreas do cenário aqui. Pera aí. Ixi, será que essas escadarias... Bom, vamos, né? Foi. A peso, não caímos. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. Eles aqui, né? Na sala de controle. Todo o pessoal aí, né? E vamos. What's out of control? Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry, but I need you to listen to what I'm about to say. This isn't easy. See, stop trying to access the said system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm gonna say is, I can't stop thinking about the ones who come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. Sacrifice? It's not a sacrifice, it's cultural obliteration, you crazy bastard! Millennia of culture! I'm sorry. To protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Cara, foi todo mundo foi pro saco aí. O futuro é uma merda, cara. He killed them all. So this is why. This is why we rated ignorance for an injured, blameless men. He never saw the slaughter in the sun ring as people achieved. All the ones evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the Alphas themselves. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the made. The world we're living in. It's a monument they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Bom, vamos do outro lado agora, né? Da sala de comandos aqui. E pegamos a chave. It's so small.
Now I'll kill Hades with it. Já pensou se a porta não abre, cara? Aí já era, hein? Bom, é por aqui mesmo, vamos nessa. Opa, tremeu de novo. Vou pegar o rapel aqui. Vai. Pera aí, o negócio era por um pouquinho, pera aí um pouquinho. Ah, não tem importância, ó. Sobe por aqui, ó. Tranquilo. Bom, vamos subir de volta, né? Ah, por aqui. Ah, tá, isso. Vou pegar um negocinho aqui. Isso. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. But before I go, I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I'd involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. I found Hades, Aloy, buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. What? It promised knowledge and delivered such knowledge you have no idea. And in exchange? I helped create the Eclipse. Helped it build a cult, an army to do its will. Why are you telling me this now? Because your success depends on knowing. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the Spire. Not Meridian. The Spire. Now why would that be? The Spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. It's code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the... shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the Eclipse... the robots they've resurrected, they're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So it can exterminate life all over again. Unless you stop it. Não, eu quero que ele me conte tudo sobre esse tal Hades. To tell me everything. Hades, the Eclipse. It's a long story, Aloy. Then get started. It began Ah, não me with a interessa se é focus uma longa história. Pode contar. covered from an ancient Começou, world, as yours was termina. so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed right before my eyes. That's when I detected a faint... Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jewel. So you thought it was a Titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice.
So began an exchange of knowledge. Wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise Bom, perguntei, eu vou até o fim, cara. Então, surrounding geography. Who é só atrás de texto aí, né? Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient knowledge, bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders have wanted. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. In a world of Fallanist tribes, what were a few more? Besides, busy setting up the cult's folk Hades specifications. Thrilling technical challenge, especially with the alterations I included at 9. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. Ah, vamos perguntando. What Vou, we on Hades? vou esgotar a sessão de perguntas. Conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the war robot with my technology. I questioned Hades about its A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the folk, Hades summoned me to receive my reward. Moment, I heard a bill order. I've been ever since. I come into this. Our path. When Ah, mas tem pergunta, hein? Eu espero que não seja tão assim, né? Attention. A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? Isso podia ser mais But obvious. then I saw that Porque a história do jogo é legal. Tá querendo ou não? bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the most I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I finally discovered the secrets of the earth. I vowed to do everything to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. Ah, e aí? Primeiro ou segundo, hein? Vai na Things primeira. you've done in the pursuit of knowledge, Silence. Pure recklessness. Aloy, this wasn't a confession to elicit your judgment. Believable. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Where? And then there's so much cover before the world ends. And also... I leave it. As it turned out, it's all along. I was merely... Eu só queria saber como ele chega. Aí, enquanto a gente tava no meio da missão, o cara, pum, apareceu que nem pó.
Bom. A chave na lança, né? Vamos lá, vamos fabricar. Eu vou fazer um... Ah, ficou um negócio doido aí. Sim, aqui. Ah, já tem uns 3 pontinhos. Era isso daqui? Perfeito. Ah, mudou a dela ali, ó. Quer ver, ó? Você viu? Ah, legal. Vamos nessa, então. Daqui? Ah, do sol, né? Ficar pra próxima. Uma bela caminhada. Então só deixa só desse, né? Opa. Muito alto não. Aqui. Tem... Ah, tá ali o rapel, né? E vamos descer de rapel. Vamos rapidinho. 2 ela pode jogar, né? A cordinha pra subir nos negócios. Isso vai facilitar muito. Além dela ter um plano também, né? O negócio ficou meio elétrico, você viu? Ó. A dela ali, ó, que legal. Vai dar um golpe forte, ó, você viu? Ficou legal isso daí. Ficou bem melhor. Bom, eu vou até a fogueira, né? Pra fazer o save. E paro por aqui. A gente continua na próxima. É, estamos chegando. É o que? É os finais do jogo aqui, né? Cortar caminho, né? Para ir um pouco mais rápido. Facilita muito. O 2 eu não sei se vai ter esses negócios de acessório. Como é que é? Como é que é o nome dessa coisa aqui? Peraí. Ah, modificações. Né? Pra poder fazer nas armas. Eu vi que era um negócio de upgrade, né? Você apertava lá e ia rapidinho o negócio. Não tinha enrolação, não. Será que daqui ela desce? Desce, isso. Vamos descer por aqui mesmo. Isso. Pra valer até a tempestade, né? E aí? Opa. Será que é muito alto daqui? Vai, desce. Isso. Tranquilo. Ah, é. Tem um bichano ali, né? Um tigrão. Ah, corre. Opa! Vai. Ó, mas deu uma bela cacetada nele. Eletrificou ele. Oh. Enrosquei a língua aqui. Bom, deixa o pau comer. Dane-se os passarinhos. Tacar? Passarinho ali, ó. Ah, tem um vigia. É o vigia? É isso? Deixa eu ver o que é. Ih, não é não. É o vigia. Bom, esse já era. O passarinho cegueta. Achei que ele ia ver o... Bom, enfim. Ah, é, tem um vigia aqui em cima, né? Deixa ele virar as costas. Eu passo. Vai, isso. Tchauzinho. Bom, o pau tá comendo. É isso aí, né?
tá gostando, se não tá gostando, dane-se. Eu vou te prossegue na próxima, né? O episódio aqui. Acredito que já estamos terminando já o jogo, né? Eu acho que agora, vamos ver se eu lembro. A gente vai ter que defender o local aqui, né? A gente vai ter uma arma nova aí, né? Só que ela não vai usar durante o jogo, né? Você poder andar com ela, né? E atirar. Você vai ficar num ponto, né? Acho que era isso. Vamos ver se eu lembro, né? Você fica num ponto e vai aparecer um monte de maquinário invadindo, né? E você tem que destruí-los. Acho que vai ser isso daí. Enfim. Gostou, não gostou, dane-se. Se inscreve no canal que é Harumi TV Long Gameplay. Siga o Facebook que é Harumi TV. Mata